domin kawo muku ingantattun shirye-shirye masu matuƙar faɗakarwa, ilmantarwa, tunatarwa, haɗi da sanya ku cikin nishaɗi. Alu TV ta ku ce, ta mu ce, ta kowa da kowa. On the news tonight, Governor Ahmad Aliu Sokoto launches new motorized bots for 10 local government areas of the state, warning against overloading. Commissioner of Science and Technology Professor Attahiru Ahmad Sipawa restates his ministry's commitment to regular inspection visit to various schools under the ministry for an effective teaching and learning process. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 17th of September 2025, which is equivalent to 24th of Rabi'ul Awwal, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Reports reaching us say President Bola Ahmed Tinubu announced that the state of emergency imposed in Rivers State ends today. He was speaking today in a statement issued in Abuja by his media aide Bayo Onanuga. The statement quoted the president saying, "It gives me great pleasure to declare that the emergency in Rivers State of Nigeria shall end with effect from midnight today. The governor, His Excellency Siminalayi Fubara, the deputy governor, Ngozi Umma Odu, and members of the Rivers State House of Assembly and the Speaker, Martins Amaule, will resume work in their offices from 18 September 2025. President Tinubu thanked all those who contributed to bringing relative peace to the state. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliu Sokoto, has flagged up the distribution of 20 motorized bots for riverine communities with a warning on overloading and other waterways infractions. The symbolic commissioning in the Kwalkwalawa River of Wamako local government reflected its commitment to addressing recurrence of water accidents, especially during the rainy season. Our government house correspondent, Nasir Abubakar Kiri, has more. Despite its geographical proximity, Sokoto has vast areas with a semi-arid landscape, which necessitates water transportation with locally made canoes, posing dangers of mishaps, especially during the rainy season. In response to this tragic loss of lives and properties, Governor Ahmad Aliu considered the recommendations of the 2024 Flood Disaster Committee by providing motorized boats, life jackets, and other relief materials. Flagging off the distribution to 10 benefiting local government areas, the governor said his administration is committed to safeguarding passengers in the riverine communities to reduce waterways accidents in the state. The new 20 motorized canoe purchased by the Sokoto State government and 2,000 life jackets to the benefit of riverine communities in our local government areas in the state. The governor also warned the captains of the machines and the chairman of the benefiting local government against overloading, the main cause of boat capsizing in the process of waterways transportation. In his keynote address, the secretary to the state government, Muhammad Bello Sifawa, said the move is in continuation of the effort of the Ahmad Aliu-led administration to improve the transport sector with the extension to rural dwellers. Also speaking, the Special Advisor, State Emergency Management Agency SEMA, Aminu Liman Bodenga, described the purchase of the boats as an effort to avert loss of lives, while appreciating Governor Ahmad Aliu for the provision of 2024 flood disaster relief materials worth over 3 billion naira. The representatives of the Sultan of Sokoto and Sarkin Adar Dundai, Muhammad Bello Yakubu,
NEMA and that of the National Inland Waterways Authority thanked Governor Aliu for the procurement and other emergency management efforts, describing it as a giant stride towards life-saving, boosting economic activities and search and rescue in case of any eventuality. The governor and other top officials later boarded the boats for official commissioning. The benefited local government areas include Shagari, Silami, Wurno Raba, Isa, Sabon Birni and Gwaranyo. Others are Kebe, Tambol and Wamoko local government areas. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Keli. As part of the daily monitoring supervision of schools by the Commissioner, Ministry of Science and Technology Sokoto, Professor Atahiru Ahmad Sipawa, the Commissioner visited Government Technical College Rinjin Sambo and Government Technical College Binji to assess the schools and check on the turnout of students. Ibrahim Ahmad Aiking Allah has the details of the story. While at Government Technical College Rinjin Sambo, the Commissioner led the morning assembly and later held an interactive session with the staff of the college to discuss strategic ways of improving the school. Professor Sifa also presented gifts to the students to encourage them to resume school promptly. The Commissioner, alongside his entourage, then proceeded to Government Technical College Binji, where they were received by the principal, staff and non-teaching staff of the school. At Technical College Binji, he inspected the workshops and laboratories recently awarded for renovation by the Sokoto State Government. We were at Government Technical College Binji to assess the turnout of students after the completion of second term holiday and the commencement, third term holiday and the commencement of first term 2025-2026 academic session, as well as also to assess the progress of the ongoing refurbishing work of technical workshops. The contract has been awarded by His Excellency Dr. Ahmad Aliu, Sokoto, PhD, FCNA, for the refurbishing of workshops. And the work has already commenced, and we come as well to assess the progress of the work. Professor Sifa commended the contractor for supplying the necessary machinery and equipment to the site, describing it as a sign of readiness to deliver on the project. The Commissioner also called on parents to ensure their children return to school so they are not left behind as the session already commenced last week. I really appreciated the effort of the school management, particularly the principal and his staff, for what we saw in the college. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. Thank you, and don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. The National Examination Council, NECO, has released the 2025 Senior School Certificate Examination, SSCE, internal results with 60.26% of the candidates obtaining 5 credits and above, including mathematics and English. Announcing the release of the Council's headquarters in Minna, Niger State on Wednesday, the Registrar and Chief Executive, Anthony Wushishi, said a total of 1,367,210 candidates registered for the examination, out of which 1,358,339 participated in the exercise. Of these, 818,492 candidates, representing 60.26%, obtained 5 credits and above, while 1,144,496 candidates, or 84.26%, obtained 5 credits and above, irrespective of English and mathematics. Wushishi described the outcome as a milestone that reflected transparency, credibility, and the Council's commitment to quality education. He disclosed that 1,622 candidates with special needs also sat for the examination, including those with hearing and visual impairments,
albinism, autism, low vision, and other conditions. The registrar announced a 61.58% reduction in examination malpractice, with 3,878 cases recorded in 2025 compared to the 10,094 in 2024. However, he stated that 38 schools in 13 states engage in mass cheating and will face sanctions. Wushishi noted that 9 supervisors in Rivers, Niger, the FCT, Kano, and Osun states will be blacklisted for hiding malpractice and other misconduct. He also revealed that results from 8 schools in the Lamorde local government area of Adamawa State were withheld following the disruption of examination due to communal clashes. The registrar thanked President Bola Tinubu and the Federal Ministry of Education for supporting NECO's reforms and urged higher institutions to wait for all examination bodies to release results before finalizing admissions. The examination body advised candidates to access their results via its website www.neco.gov.ng using their registration numbers. The Office of the Special Advisor to the Governor of Sokoto State on NGOs and donor agencies has conducted a supervision exercise on some activities of non-governmental organizations operating in the state. During the supervision, the Special Advisor was taken around different facilities as part of the exercise. Ibrahim Ahmad Aikin Allah was there for Alu TV News and has rest of this story. The Special Advisor Alhaji Abubakar Ahmed Sokoto, alongside the Director General and other officials of the agency, including a representative from the Ministry of Health, visited Godaba local government area of the Sokoto state to assess the activities of the Action Against Hunger (ACF), one of the development partners working across the northwestern states, particularly in Sokoto state. The team, in collaboration with officials of Action Against Hunger, was taken on a tower of the Stabilization Center in Godaba local government area to observe the daily support and humanitarian services provided free of charge by the organization. During the visit, the officer in charge of the Stabilization Center, Malang Hashimu, vividly explained to the team the services rendered in areas of nutrition for malnourished children and their mothers, cholera prevention and rapid response, water sanitation and hygiene, medical interventions, and psychosocial support. The team was later led by the program manager to the Ranganda community for a similar exercise. At the facility, the Special Advisor and his entourage were taken around for demonstration. During an interview, the Northwest Coordinator, Mr. Alfie Anderson Kavoti, highlighted the primary objectives of the organization. Action Against Hunger is an organization that is fighting against hunger. Like you can hear, the name is to fight against hunger. We fight against hunger by supporting the malnourished children. We've several cases of malnourished where we established in Sokoto to support our organization by fighting this hunger. Here in Sokoto and also across all the LGA that we are supporting. Currently we are intervening in Tambuwal, Bodinga and Gwadabawa, where we are currently. In his remarks, the Special Advisor commended the organization for its positive interventions in the communities visited. Our supervision and monitoring and very be aware of what these people are doing. They are really helping in the 9-point agenda of success. You have seen what they have done in Gwadabawa. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. As part of efforts to make education accessible to all, the Sokoto State Nomadic Education Agency paid an inspection visit to Asaru village of Bodinga local government area of the state to assess the construction of nomadic schools in the area. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, has more. The visit was aimed at seeing firsthand the condition of the nomadic children in the area and discussing plans for the construction of a nomadic school in Asaru village, while addressing community members, including the district head, Alhaji Bashiru Kwate, parent and the children were present for enrollment.
Honorable Dikko Tambargushi, the executive director of the agency, assured that the present administration of Muna Ahmad Aliyu is committed to addressing the needs of the Fulani community, adding that education remains key in preventing youth from engaging in negative activities. The State Nomadic Education Coordinator, Al-Mustafa Aliyu, said the visit was part of the Governor Ahmad Aliyu's directives to identify communities in need of schools across the state. Community leaders expressed appreciation to the governor for its effort to provide education to their children. Reporting for Alu TV News, Raviu Abdullahi Wakili. Thank you, Rabiu. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that Governor Ahmad Aliyu Sokoto has launched the distribution of new motorized boats for 10 local government areas of the state and warned against overloading. And lastly, the Commissioner of Science and Technology, Professor Attahiru Ahmad Sifawa, has restated his ministry's commitment to regular inspection visit to various schools under the ministry for an effective teaching and learning process. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time. Gwamnan jihar nan ta Sokoto Ahmad Aliyu ya raba tare da kaddamar da bayar da jiragen ruwa ga kananan mulki guda 10 tare da gargadin su cewa su kaucewa yin lodin da ya wuce kima. Kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya bayyana cewa ma'aikatar za ta yi kokari na ci gaba da kai ziyara a makarantun da ke gargashinta domin ganin an samar da kyakkyawan tsarin koyo da kuma koyarwa. Masu kallo lalle marhaban da kasancewa da ku a labarun Alu TV. Yau dai muna Laraba 17 ga watan Satumbar 2025 daidai da 24 ga watan Rabiu a wannan shekarar musulunci ta 1447 bayan hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alusin Amanawa. Rahotannin da muke samu na cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya janye dokar ta bacin nan da aka kakaba a jihar Rivers a yau din nan. Wannan bayan jina zuwa ne a tafakin mai magana da yawon shugaban ƙasar wato mai taimaka masa a bangaren yada labarai Bayo Onanuga da ya fitar a birnin tarayya Abuja. Bayanin ya ambato cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda tun da farko ya sanya dokar ta bacin a jihar ta Rivers ya kawo ƙarshen ta da wato tsakar ranar yau Laraba, inda ya umarci gwamnan jihar Similayi Fubara da mataimakin sa Ngozi Odu da sauran mambobin majalisar dokokin jihar cewa haɗi da kakakin majalisar dokokin jihar Martins Amawale cewa su koma aiki daga ranar 18 ga watan Satumbar 2025. A cikin bayanin haka ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun da wanzuwar zaman lafiya a jihar ta Rivers. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da bayar da wato jiragen ruwa kwara 20 ga wasu al'ummomin da ke da wato ƙoramu da magulabe a jihar nan
tare ma da gargaɗin su da cewa su yi ƙoƙari na kaucewa illojin da ya wuce kima domin kaucewa samun matsala. Ƙaddamarwar dai wacce aka gudanar a Kwalkwalawa da ke ƙaramar mulkin Wamako ta nuna irin ƙoƙarin da gwamnatin jiha ke yi na ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar yawan haɗarin da ake samu a gulabe da kuma ƙoramu na jihar nan. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasiru Abubakar Kiri na ɗauke da cigaban rahoton. Duk da kasantuwar jihar Sokoto da yankuna da ke da ɗimbin filayen tudu, tana da kuma wasu yankuna da ke gabar ruwa wanda ya tilasta sufurin jiragen ruwa musamman a lokacin damina, inda ake gudanar da wannan sufuri da kwale-kwale kirar gida domin ɗaukar matakin shawukan rasa rayuka da ƙadarori da ake fama da shi ta wannan hanyar sufuri. Gwamna Ahmad Aliyu ya amince da shawarwarin kwamitin ambaliyar ruwa na shekarar bara, wanda ya ba da shawarar siyo kwale-kwale da rigunan kariya da ma sauran kayayyakin ba da tallafi ga jama'ar da ibtila'in ambaliya ya rutsa da su. Da yake kaddamar da rabon kwale-kwalen ga yankunan ƙananan hukumomi 10 da ke jihar nan, Gwamna Aliyu ya ce gwamnatinsa ta dukufa wurin kare fasinjojin da ke a garuruwan da ke gabar ruwa domin rage haɗuran da ake samu ta wannan hanyar. Yau cikin yadda Allah ina mai kaddamar da sabbin jirage na zamani guda 20 da gwamnatin jihar Sokoto ta saya, haɗi da kuma ruwa na kare rayuwa guda 2000 domin raba ga al'umma musamman waɗanda ke zaune kusa ga wuraren da gulabe suke a faɗin wannan jiha. Da suna Allah mai jin ƙai mai rahama. Haka zalika gwamnan ya yi gargaɗi ga direbobin waɗannan kwale-kwale da ma shugabannin ƙananan hukumomin yankunan akan lodi fiye da kima, wanda shine babban umul haba'isi na janyo haɗura yayin sufurin jiragen ruwa. A jawabinsa a wurin bikin, sakataren gwamnatin jiha Muhammadu Bello Sifawa ya bayyana wannan matakin a zaman ci gaba da yunkurin haɓaka sufuri a jihar nan, wanda yanzu aka faɗaɗa zuwa ga yankunan karkara. Shi ma da yake nasa jawabi, mai baiwa gwamna shawara kan hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Sema, Aminu Liman Bodinga, ya bayyana siyo waɗannan kwale-kwale masu injin a zaman wani mataki na rage hasarar rayuka, tare da yaba gwamna Ahmad Aliyu akan ware zunzurutun kuɗi fiye da naira biliyan 3 domin samar da kayan tallafi na ambaliyar ruwan da aka fuskanta. Da suke jawabi a gaban taron, wakilin mai alfarma sarkin musulmi kana sarkin adar na Dundayi Muhammad Bello Yakubu da wakilin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da na hukumar kula da sufurin ruwa ta ƙasa duk sun gode wa gwamna Ahmad Ali akan samar da waɗannan jiragen da sauran kayayyaki da ke da manufar kawo agaji, inda suka bayyana wannan matakin a zaman wanda zai taimaka wurin kare rayuka, bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da kyakkyawan yanayi idan aka samu ibtila'in da ke buƙatar kai agajin gaggawa. Daga nan gwamnan da sauran mukarrabansa suka shiga waɗannan jiragen domin ƙaddamar da su a hukumance. Ƙananan hukumomin da suka amfana da waɗannan jiragen su ne Shagari, Silame, Wurno, Raba, Isa, Sabon Birni da Gwaranyo. Sauran su ne Kebe, Tambol da kuma Wamako. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. A ci gaba da ziyarar makarantun da ke ƙarƙashin ma'aikatarsa da yake domin saka ido kan yadda abubuwa ke gudana, kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jiha Farfesa Tahiru Ahmad Sifawa ya kai ziyara a makarantar kimiyya ta Runjin Sambo da takwararta da ke ƙarƙashin mulkin Binji domin ganin yadda fitowar ɗalibai yake a waɗannan makarantu. Ibrahim Ahmad Aikin Allah na da ƙarshen rahoton. Yayin da ya kai ziyarar bazata a makarantar fasaha ta gwamnati da ke Runjin Sambo, kwamishinan ya jagoranci taron safe assembly, inda daga bisani ya gudanar da zama na tattaunawa da shugabannin makarantar haɗi da malaman makarantar domin samar da hanyoyin ƙara inganta wannan makaranta. Farfesa Tahiru Ahmad Sifa ya kuma gabatar da kyaututtuka ga ɗalibai domin ƙarfafa musu gwiwa wajen dawowa makaranta a cikin lokaci.
Kwamishinan tare da tawagarsa daga bisani suka isa makarantar fasaha da ke Binji wato Technical Binji, inda shugaban makarantar tare da sauran ma'aikata suka tarbe su. A makarantar ta Binji ya duba ɗakunan koyon aiki da ɗakunan gwaje-gwaje da gwamnatin jihar Sokoto kwanan nan ta bayar da kwangilar su. Kuma gani mun ta wannan makaranta ta Gwamnati Technical College Binji domin mu diba da aiki ka gudana bayan ƙare hutu na zangon karatu na 3 na shekarar da ta gabata da kuma fara wanga zangon karatu na farko na ga shekara ta 2025-2026. Farfesa Sifa ya yaba dan kwangilar bisa samar da kayan aiki akan lokaci domin gudanar da wannan aiki. Ko da haka ina so in wanda wannan dama domin godiya ga mai girma gwamna kan wannan kokarin da yi na ba da dama a gyara waɗanga workshops ɗin na wannan makaranta domin inganta karatu da koyewa a cikin wannan makarantar. Muna godiya kwarai, muna addu'a Allah ya saka mai da alheri, ko muna godiya kwarai ga shugabannin SBMC na wannan makarantar da sauran al'ummar gari ga kokarin da suka yi na haɗa hannu da shugabannin makaranta domin ci gabanta. Kwamishinan ya kuma kira ga iyaye da su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun koma makaranta, kasancewar zangon karatu na farko na wannan shekara ya riga ya soma tun satin da ya gabata. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Masu kallo kada ku shafa, labaran na zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na Alu TV mai haɗa shirye-shiryensa a Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman a YouTube Alu TV, sai Facebook inda muke Alu TV News. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labarai da rahoton da muke gabatarwa waɗanda suka gabata kuma na kai tsaye. Hukumar shirya jarabawar kammala makarantun na sakandare ta NECO ta fitar da sakamakon jarabawar ɗalibai waɗanda suka zana jarabawar ta shekara ta 2025, inda ta bayyana cewa kimanin kaso 60 da ɗoriya na waɗanda suka rubuta jarabawar a wannan shekarar suka samu damar samun credit 5, ciki kuwa har da turanci da lissafi. Da ke sanar da sakamakon fitar da jarabawar a sharkwatar hukumar da ke Mina ta jihar Niger a yau dinnan, jami'in hukumar Ɗantanen Wushishi ya bayyana cewa daga cikin ɗalibai miliyan 1,367,210 waɗanda suka riga suka rijistar jarabawar tun da farko, kimanin ɗalibai miliyan 1,358,339 ne suka samu damar fafatawa a jarabawar. Daga cikinsu kuwa a cewarsa ɗalibai 818,492 wato abin da ke wakiltar kaso 60 da ɗoriya suka samu nasarar samun credit 5, ciki kuwa har da lissafi da kuma turanci, yayin da miliyan 1,144,496 abin da ke wakiltar kaso 82 da ɗoriya suka samu credit 5 na wannan jarabawan, sai dai kuma kan iya kasancewa waɗansu sun samu darussan lissafi ko kuma turanci. Wushishi ya bayyana cewa fitar da sakamakon jarabawar ya fito da ƙara nuni da irin ƙoƙari na tabbatar da gaskiya da adalci da ma ƙoƙarin da hukumar ke na ganin an samar da ingantaccen ilimi. A cewar sa, daga cikin waɗanda suka zana jarabawar kimanin mutum 1,622 mutane masu fama da lalura ta musamman ne, waɗanda ke da matsala ta rashin gani ko ji ko matsala ta zabaya da kuma ƙarancin gani da dai makamantansu. Jami'in ya kuma bayyana cewa kaso 61 da ɗoriya an samu ragowa na wato maguɗin jarabawa da kimanin 3,878 na wannan shekara idan aka kwatanta da sama da kisassakai wato da aka samu na magudin jarabawa da kimanin mutum 10,094 a shekarar ta 2024. Haka ma a cewar sa akwai kimanin makarantu 38 daga jihohi 13 na ƙasar nan waɗanda su ma za su fuskanci hukunci daga hukumar saboda samun su daga laifukan wato magudin jarabawar. A cewar Wushishi akwai kuma masu saka ido a jarabawa a jihohin Rivers, Niger, birnin tarayya Abuja, sai Kano da Oshun, wanda su kuma
za a yi kokari a hukuntar da su bisa taka doka da suke a lokacin wannan jarabawa. Haka ma a cewar bayanin akwai kimanin makarantun ne takwas wanda aka rike jarabawar tasu wanda suka fito daga karamar hukumar Lamurde a jihar Adamawa biyu bayan rikice-rikice da aka samu na kabilanci da kuma al'ummomi a lokacin da ake rubuta jarabawan. A don haka rajistaran ya godewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ma ma'aikatar ilimi ta kasa bisa irin goyon bayan da suke bawa wato hukumar, tare da buƙatar manyan makarantu da cewa su jira sai hukumar ta gama ta kammala tattara bayanai da kuma samun abubuwan bukata kafin bayar da guraben karatu. A don haka hukumar ta neko ta shawarci dukkanin ɗaliban da suka rubuta jarabawar da cewa su ziyarci shafin hukumar na www.neco.gov.ng domin ganin sakamakon jarabawar tasu. Ofishin mai ba gwamnan jihar nan shawara kan ƙungiyoyi masu zaman kansu ya ci gaba da kai ziyara domin duddubawa dangane da yadda ƙungiyoyi masu zaman kansu ke aiwatar da ayyukansu a jihar nan ta Sokoto. A lokacin ziyarar, babban mai bada shawara ga gwamna ya ziyarci wasu daga cikin wurare domin ganin da suke gudanar da ayyukan nasu. Ibrahim Ahmad Aiki Allah na da cigaba rahoton. Mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan kungiyoyin da ba na gwamnati ba, Alhaji Abubakar Ahmed Sokoto, tare da babban darakta da sauran jami'an hukumar ciki har da wakili daga ma'aikatar lafiya, sun kai ziyara a karamar hukumar Gwadabawa ta jihar Sokoto domin tantance ayyukan kungiyar nan mai suna Action Against Hunger ACF, wadda ke ayyuka a jihohin Arewa maso yamma musamman a jihar Sokoto. Tawagar tare da haɗin gwiwar jami'an Action Against Hunger sun zagaya a cibiyar kula da marasa lafiya wato Stabilization Center da ke Gwadabawa domin duba yadda ayyukan jin kai na kungiyar ke gudana. Yayin ziyarar, jami'in da ke kula da cibiyar Malam Hashimu ya yi bayani dalla-dalla ga tawagar kan ayyukan da ake gudanarwa, wanda suka hada da kula da abinci mai gina jiki ga yara marasa lafiya da iyayensu mata. Haka kuma tare da hana yaduwar cutar amai da gudanawa da hanzarta ba da agaji idan ta faru, samar da ruwa masu tsafta da muhalli mai kyau, kulawar lafiya da dai sauransu. Daga bisani, jami'in da ke kula da shirye-shirye na ACF ya jagoranci tawagar zuwa garin Ranganda domin gudanar da irin wannan ziyara. Da yake magantawa, coordinator ACF na Arewa maso yamma Mr. Alfie Anderson Kabuti ya yi bayani akan ayyukan kungiyar. A jawabinsa, mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan kungiyoyin da ba na gwamnati ba, Abubakar Ahmed Sokoto, ya ba kungiyar bisa irin gudunmuwar da take bayarwa a cikin al'ummomin da aka kai ziyara. Saboda dai mana jin sunan nasu abu aikin su abin ba, amma da yau Allah ya gwada mana aikin su wanda suka yi, domin ga abin ya ma wuce a ce an yi ba. Gaskiya akwai alkamar da yake wanda ita ya kamata a yi wanda ita zuwa gare su, saboda sun taimaka wa gwamnati kwarai da gaske. Sun dai gyara asibiti a ga aikin su ga cikin Gwadabawa nan da muke Raganda, ga aikin da sun kai, sun gina toilets, sun bohol Gwadabawa, sun gyara ruwa, an tace su da mutu da kowa na isha waɗannan ruwan ba tare da wata matsala ba. Kuma ga wuri wanda suka fitar da marar lahiya wanda aka ɗan dama ga inda yake wanda aka sauki kowa dai stages na. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV. To a ci gaba da kokarin da take na ganin cewa kusan kowa ya samu ilimi, hukumar nan ta kula da ilimin 'ya'ya makiyaya ta jihar Sokoto ta kai ziyara ƙauyen Asaru da ke ƙaramar mulkin Bodinga ke jihar nan domin ganin yadda ake aikin samar da makarantun nan inganta ilimin 'ya'yan Fulani wato nomadic schools a turanci. Rabiu Abdullahi Wakili na da cigaban rahoton. Ziyarar na da manufar tantance 'ya'yan makiyaya da kuma tattaunawa kan shirin gina makarantar ilimin matafiya a garin na Asaru. Yayin da yake jawabi ga al'ummar yankin, ciki har da hakimin garin Alhaji Bashiru Kwatai, iyaye da kuma yaran da aka gabatar domin a saka su makarantar, daraktan hukumar Honorable Dukku Tambari Goshe ya tabbatar da cewa gwamnatin Ahmad Aliyu na iya kokarinta domin ganin ta biya bukatun al'ummar Fulani, inda ya ƙara da cewa ilimi shine ginshikin hana matasa fadawa cikin miyagun ɗabi'u. Saboda yaro guda in ya za abin kwarai to zai taimaki ba magari Najeriya ƙasa gaba ɗaya. Mutum guda in ya lalace to illa da zai kawo wa ba sai iyakata ba. Saboda haka don Allah ku jajirce,
ku tsaya ku dage ku tabbatar da abin gada kun kawo mu ba mu zo mun ka zo wanda za mu zo mu haɗa mu shugabannin mu kuma kar ku samu jikunya a zo a fara a taho ba a gani ba. Jami'in yanki na hukumar ilimin matafiya ta ƙasa Al-Mustapha Aliyu ya bayyana cewa wannan ziyarar na daga cikin umarnin gwamna Ahmad Aliyu na gano yankunan da ke buƙatar irin waɗannan makarantun a faɗin jihar. Haka zalika shugabannin al'ummar yankin sun nuna godiya ga gwamnatin bisa ƙoƙarinta na samar da ilimi ga 'ya'yansu. Muna godiya ga Allah da gwamnati jihar Sokoto ta biyo mu har mu tatto za ta yi muna taimake mu ta muna makaranta ga yaran mu kuma insha Allah muna kula. Mun gode da a kula da mu saboda naka shi annaka saboda hayar mahicin mutane wanda ga amfanin su. To mun gode da abubuwan da aka kirkiro kuma masu amfani masu alfanu ga yaran mu don ba abin da zaka ba yaro in baka ba shi ilimi ba. Ƙarshen wannan rahoton kenan Rabiu Abdullahi Wakili. To da kuma wannan ne labaran na wannan lokacin suka kammala sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kamin su. Tun da farko kun ji cewa gwamnan jihar nan Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da bayar da jiragen ruwa ga ƙananan hukumar mulki 10 na jihar Sokoto tare da gargaɗin su cewa da su wato yi ƙoƙari na hana ilodin wuce kima. Haka ma kun ji cewa ma'aikatar wato kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Farfesa Tayar Ahmad Sifawa ya bayyana cewa zai ci gaba da kokari na saka ido a makarantun da ke ƙarshen ma'aikatarsa domin ganin yadda sha'anin koyo da koyarwa yake a makarantun. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar labaran, sunana Aminu Alhussein Amana da na fassara na karantu ke muku fata alheri. Assalamu alaikum.